Oke, masa sudah sampai 8.40. So, eee, tuan penceramah kita sudah ada di dalam kan tadi, Mister Zahar? Iya ya, ada. Oke, slot, pertama kita, untuk culinary arts, eee, tentang education. Bos. Halo, Mister Zahar boleh dengar nggak? Boleh, boleh. Boleh dengar. Oke, line clear, Mister Zahar? Boleh, boleh dengar. Oke. Ya, boleh, ya. Ya. Oke, Mister Zahar. Oke, para peserta, assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada, para penceramah yang hadir pada hari ini, yang ada slot, dan para peserta yang sudi, ikut kita dalam program, webinar, Virtual Education and Career Pathway. So, penceramah untuk yang pertama pada malam ini, adalah Mister Zahar Ali, Dean di Master School of Hospitality and Culinary Arts. Dia juga, GM Resorts, sebuah resort manager, CEO of IPTS, APAC Supply Chain Manager, dan juga APAC IT Manager. So, tanpa membuang masa, dipersilakan Mister Zahar, untuk slot dia. Oke, silakan Mister Zahar. Terima kasih. Terima kasih dan salam sejahtera dan assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat kita di dalam webinar pada malam ini, dan terima kasihlah kerana you luangkan masa you untuk mendengar sedikit Master School of Hospitality. Mungkin ada yang bertanya lah, kenapa why the name is Le Master. Maksud Le Master itu pun daripada perkataan the. Ada actually kita namakan Le Master School of Culinary. Sebelum tu saya beritahu juga program yang kami tawarkan adalah Encik Zahar, program Encik foundation Zahar, ataupun Encik asasi Zahar, dalam perhotelan ataupun hospitality ataupun seni. Encik Zahar, line Encik Zahar putus-putus Encik Zahar. Encik Zahar. Halo Encik Zahar. Ya, Mr. Boban. Line Encik Zahar putus-putus. Dia line tak berapa clear dekat sana. Oh, okay. My apologies. Sekarang better ke atau macam mana? Sekarang better. Sekarang better. Sekarang oke sudah. Sekarang okey. Sekarang better. Okay. Saya terpaksa keluar dari rumah dan duduk atas pokok. So now better lah. Okay, better sekarang. Inilah masalah kita kan. Walaupun di KL tapi kita punya connectivity pun tak berapa baik. Okay, terima kasih Mr. Boban. Ya. Macam saya katakan tadi, kenapa kita nama Le Masters School of Hospitality and Culinary Art. Le Masters tu kalau kita translate kan dia The Masters lah. Nanti saya beritahu kenapa The Masters tu. Program yang saya kata tadi, program yang ditawarkan adalah Foundation in Hospitality ataupun asasi
dalam hospitality, bidang hospitality. Mereka-mereka yang ada 5 kredit SPM boleh orang kata boleh lah apply for this foundation that terus tamat setahun terus kepada bachelor degree. Kedua, diploma program yang kami ada adalah diploma culinary arts ataupun seni culinary, diploma pastry art ataupun seni pastry, dan juga diploma in hotel management ataupun pengurusan hotel. Ketiga-tiga diploma ni hanya memerlukan adik-adik lulus SPM dan juga 3 kredit sahaja. Senang saja 3 kredit apa-apa subjek, tetapi bahasa Malaysia dan juga sejarah mesti lulus lah, dan adik layak untuk memohon 3 diploma ini. Okey, berbalik semula kepada nama sekolah tadi. Nama fakulti tadi, namanya kenapa dia menawarkan pembelajaran adik-adik semua ni untuk mendapatkan sedikit pengalaman dan juga pengetahuan daripada 2 ikon kami yang kami telah lantik sejak dari mula masa ditubuhkan. Kalau adik biasa dengar Master Chef Sabri. Master Chef Sabri ni lebih daripada 30 tahun pengalaman, dan saya rasa dia pun melalui program-program dalam TV telah mengembara lebih daripada setengah countries ataupun negara-negara di seluruh dunia dengan membawa seni culinary ataupun Malaysian cuisine ke dunia. Master Chef Sabri. Jadi dia ini salah satu profesor profesional untuk kami, di mana adik-adik berpeluang untuk mendapat at least 1 kelas dalam 1 semester, dan juga beliau ni tugasannya yang berminat untuk samanya semestri sama ada di dalam negara atau di luar negara. Beliau ni adalah salah seorang pakar negara yang telah dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia, dan juga beliau telah menjadi pelbagai juri pertandingan culinary ataupun pastry bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi nama dia di dalam pertandingan ni tahulah di peringkat antarabangsa ramai yang tahu. Mak Saleh ke, Cina ke apa sebagainya tahu. Lagi seorang ikon yang akan bersama dengan kami adalah Chef Datuk Fazli. Rasa ramai kenal ni kot, Chef Datuk Fazli yang pandai menyanyi tu, dan juga menang Master Chef Celebrity yang di Malaysia punya. Dan beliau kini ada 4 buah restoran yang di sekitar Klang Valley lah. Sebab dia ni passion dia kepada culinary, pada masak. And beliau pula kepakaran yang betul-betul adalah dalam pastry. Kalau adik-adik yang pergi Starbucks, siapa pergi Starbucks, baru-baru ini beliau lancarkan 2 cakes di Starbucks yang dibuat oleh Chef Sabri, Chef Fazli, dan dijual di seluruh Starbucks di Malaysia. So that's why lah kita panggil The Master. Jadi adik-adik semua berpeluang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mendapat sedikit pengetahuan pengalaman daripada mereka dua-dua ni yang memang sudah tentunya mempunyai latar belakang dan juga pengetahuan yang sangat luas untuk dikongsikan kepada adik-adik. Dan yang paling saya like to share lah, basically our pembelajaran kita banyak gunakan kaedah work-based learning. Work-based learning ni ada juga dikenali sebagai industry based. So I'm happy today kita ada Mr. Anthony daripada Best Western ICT. He's the general manager di situ. Salah satu industry partner dengan Le Masters. Jadi bila kita cerita work-based learning, pembelajaran adik-adik is not only at the campus, but we will send you to our industry partner like Best Western
di mana adik-adik dapat belajar in the actual environment. So it's very important. Nombor satu, you belajar dalam actual environment, dalam orang kata suasana yang sebenar perhotelan. Yang kedua, adik-adik dapat ilmu pengetahuan directly from the industry punya expert. Meaning, you akan jumpa Mr. Anthony, jumpa staff-staff Mr. Anthony, jumpa chef dia, jumpa front office manager dia, housekeeping manager dia, jumpa facilities manager dia, F&B manager dia, banquet manager dia. You be attaching to all this department in a hotel. So, just imagine kalau you tamatlah pembelajaran you dengan Le Masters, dan you dapat penempatan work-based learning tadi atau industry experience tadi, industry based tadi di Best Western contohnya, bila you tamat bukan you saja ada sekeping diploma, tetapi juga anda ada resume. Maksud dia, anda ada juga pengalaman bekerja. Walaupun itu adalah kaedah pembelajaran kami. Jadi bila anda meminta atau memohon sebarang pekerjaan, anda bukanlah dikenali sebagai fresh graduate seperti rakan-rakan anda yang belajar tempat lain. Tetapi anda adalah lepasan diploma dengan pengalaman perhotelan. So dek, kalau ada lah 2 tahun saja pengalaman di perhotelan, nanti Mr. Anthony akan beritahulah. With 2 years pengalaman di hotel, sesungguhnya you will get an easy placement, pekerjaan, dan juga the remuneration, maksudnya gaji-gaji yang anda dapat adalah bersesuaian daripada dibandingkanlah daripada rakan-rakan anda yang hanya tamat diploma yang sama dengan anda tetapi tiada pengalaman daripada industri. So that's why kita namakan Le Masters, bukan saja The Masters yang 2 ikon tadi, but The Masters from the industry. So adik-adik belajar daripada 2 ikon yang terkenal dan berpengalaman, dan adik-adik juga mendapat peluang belajar daripada industri-industri dengan barisan-barisan pekerja yang berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Jadi tidak akan ada kesilapan untuk mendapatkan ilmu perhotelan, seni culinary dan seni pastry dengan tepatnya. Jadi itu sedikit tentang faculty Le Masters School of Hospitality dan juga Culinary Art. Mr. Poovan, can we open for any question or should we proceed with Mr. Anthony first? Anything also can. You can, if you want to ask question, can also. If anything you want to share, can share first. Okay, I'm here. If anyone have a question, I'm happy to answer. Sesiapa saja ada soalan. Kalau ada sesiapa soalan boleh boleh chat dan juga boleh tanya soalan. Kalau tidak, nanti Encik Zahar akan present behalf untuk tu. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh teruskan kita punya slide lagi. I think Encik Zahar sambung saja, Encik Zahar. Kalau ada masa apa-apa lagi untuk saya ke? Ada masa boleh buat. Itulah tu. Sebab terlampau senyap. Saya takut semua tertidur sebab malam. Tak. Semua memang senyap dekat sini. Sini semua senyap je. Diorang akan chat saja. Okey. Ataupun mereka menunggukan lucky draw sahaja. Tak tahu. Okey, Zahar, sambung. Tapi apa yang I boleh kongsikan pengalaman saya masa saya bekerja di sebuah resort dahulu. Sebuah resort di Pahang, ada lebih kurang 1,200 bilik, and kedatangan pengunjung di masa-masa yang peak ataupun di kurang-kurangnya antara 4 hingga 6,000 pengunjung. Ini disebabkan resort itu juga ada water theme park, ada safari park, and also ada 3 hotel di dalamnya. Jadi bayangkan kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan
yang baik, kan, susah untuk kita bekerja di dalam satu organisasi yang besar. And bila you bekerja dengan Line sudah putus Encik Zahar. Encik Zahar line teruk. Encik Zahar line teruk. Mr. Anthony nanti juga akan sama-sama berkongsi. Mereka yang telah masuk di dalam bidang perhotelan biasanya tidak akan berhenti. Encik Zahar ada soalan Ada soalan dekat sini. Boleh dengar ke Encik Zahar? Line Encik Zahar tak clear. Encik Zahar? Hello, Encik Zahar. Boleh dengar ke semua? Pelajar lain dengar ke suara saya? Untuk Mr. Puvan sangat clear. Boleh Tapi Sir. Encik Zahar, Boleh. Encik Zahar punya tak dapat kan? Suara dia lagging Sir, lagging. Kurang Encik Zahar. Sekejap I call. Encik Zahar. Mr. Anthony, you punya line clear ke Mr. Anthony? Yes, I think my line is still okay. I'm back. Is it better now? Yes, better. Okay, Encik Zahar. I think Okay. if okay, before we get an issue again, I just quickly share the experience dalam Okay. pekerjaan perhotelan. Like I said, pelajar-pelajar yang belajar diploma in hotel management, culinary art, and pastry art, pekerjaan mereka bukan hanya saja di hotels, but pekerjaan lepasan bidang hospital ini sangat meluas, hospitality ini sangat luas. Mereka boleh bekerja dengan cruise ship, mereka boleh bekerja dengan casino, bidang kerana bidang ni, pembelajaran ni kita terapkan customer service, salah satu elemen atau essential yang sangat tinggi. That's why in the hotel you get a grade. That's what the hospitality is. So lepasan pelajaran ni dia boleh senang masuk dalam mana-mana industri sebenarnya. Tetapi nanti Mr. Anthony hopefully he can share, mereka yang bekerja di dalam bidang-bidang perhotelan ni biasanya dia tak akan lari dah ke industri lain. Mereka lari ke hotel-hotel lain. Jadi dia orang ni very mobile. If you talk about the hoteliers, they will work longer years bila dia dah sampai tahap yang tinggi. Contoh dia macam Mr. Anthony, when you are GM, probably you stay a little bit longer because the perks is good, the environment is good, unless the other hotel willing to pay more higher or better benefits. Itu saja daripada saya buat setakat ini. Saya rasa saya serahkan pada Mr. Anthony. But at the same time, kalau ada apa-apa persoalan, I'm happy to answer. Okay, ada satu soalan dekat sini Encik Zahar daripada Syukur T. Sir, adakah bidang ini mempunyai peluang pekerjaan yang besar di Malaysia? Oh, terima kasih Syukur T. Sebelum pandemik dulu, bidang perhotelan dan ataupun industri yang berkaitan dengan hospitality, demand kerja dia sangat-sangat tinggi. Akan tetapi pasal pandemik, ada industri perhotelan dan juga industri pelancongan merundum. Akan tetapi bukan hanya perhotelan, industri lain pun begitu juga. And dalam 1-2 bulan kebelakangan ni, industri perhotelan contohnya telah mula mencari pekerja-pekerja dan menawarkan juga orang kata remuneration ataupun pendapatan yang agak tinggi kerana
mereka mencari kalau boleh yang juniors ataupun lepasan diploma yang berpengalaman 1-2 tahun untuk mengisi kekosongan yang telah ramai berhenti atau diberhentikan. Akan tetapi bila terbuka sahaja PKP ini, contohnya yang lepas sebelum hari raya itu, contohnya bulan puasa saja. Bulan puasa kalau you pergi mana-mana hotel untuk iftar punya buffet ataupun Ramadan buffet, penuh. Dek, kalau dekat KL ni, St. Regis, buffet dia RM286 pun penuh. Kalau PJ Hilton dekat dengan kampus Saito tu, RM196 pun penuh every day. So, beritahu saya kalau bidang perhotelan ini tidak memerlukan pekerjaan. Jadi, jawapannya, ya, peluang sangat cerah dan besar dalam bidang ini. Terima kasih. Okey, so far itu yang soalan. Kalau tak ada apa-apa, kita akan menyambung dengan Mr. Anthony lah. Hello, Ya, boleh dengar Encik Anthony? boleh dengar? Boleh. Encik Anthony Okay, nak share good slide evening. kan? You nak share Sorry? slide ke atau you nak share slide No, ke ada apa-apa? No, there's no slides to share, but I just turn on the camera in case it's easier to put a face to the name. Is Kalau that nak alright? share slide boleh share sebab kita boleh bagi link itu. So nanti you boleh share slide you kalau you nak. No, okay. So first of all, I will speak in a mixture of English and Bahasa Malaysia. Is that okay? Can, no problem. You can mix. Can, No yeah, no can. issues. Right. Okay. And also, thank you for the time. Thank you, Encik Zaha, Ruben. And I would like this session to be more interactive. Kalau boleh ya, ada semua. Interactive means ask question as you have any questions to ask, or you can stop me if I'm going too fast. Yeah. But my intention today is to share with you a little bit more of what the hotel industry is going to be like. Okay. Okay, so far okay. But Yeah, no you question yet. You can- can carry Can on. I have some response from the adik-adik sekalian so that I know I'm not talking to the wall? Okay, adik-adik tolong buka mulut jangan senyap saja. Kalau boleh bagi message atau bagi Yes. jawapan melalui dekat message board atau tolong buka mulut cakap tolong supaya kita nak share optional kita saja dengan yorang. Kalau yorang ada apa-apa nak tanya boleh tanya direct supaya yorang dapat tahu lebih lanjut dalam program tersebut. Yes. Okay? Okay, carry so on. everyone, my name is Anthony Kong. I'm the general manager of Best Western ICT Hotel in Shah Alam. If you have been to Shah Alam, I'm sure you've heard of the place called ICT. We are a theme park city with residential, commercial, shopping, and also a hotel. Yep. And Best Western ICT is very proud to be a partner of the Masters School of Hospitality as their hotel partner in the terms of allowing the opportunity for work-based learning, industrial training, and also future employment once you all have graduated. Yeah. So this is one of the benefits of signing up with the Masters of Hospitality. Now, Best Western, I'm not sure you guys have heard it before. We are an American-based hotel headquartered in Phoenix, Arizona. Currently, in the entire world, we're about 4,000 over hotels, and we are growing. So the hotel in Best Western ICT, we are a 214 rooms hotel, 214 bilik with 3 function rooms and 1 F&B outlet. We are located in a walking distance to a theme park, which means you can come and stay in the hotel and you can straight walk to the water park, the Ferris wheel, and everything. There's no need to take a cab or a taxi. Okay, so far so good? Yes, so far okay. Right, okay. I hope I'm not talking to myself, yeah? Okay, I have been in this industry for over 22 years. Yep. And like what
Zaha said, once a hotelier, always a hotelier. Once you're in this industry, I'm sure I can tell you for sure that you love it and you will like it and you will not be able to venture to something else. Even though you have tried, eventually you still come back if you're good in the whole hotel industry. So far, is everybody following? Yep. Right, okay, I think it's just you and me, Kuban, yeah. Okay, now I seriously need to know whether you guys are following or you understand what I'm talking about, or if any questions to ask so that we can make this session more beneficial. So just told you my years of experience. I have worked in various places in Malaysia as well as in ASEAN country, yep, also in Sabah, in Sarawak, and also in Brunei. And before joining the hotel, I'm like you guys, I did after Form 5, I go to a diploma school for hotel, and I come out to work, and I'm here today. Okay. Yep. So you have any questions you want to ask me? Like, are you worried about the pandemic? Some Shuko teach us about the job option, Well, like Zaha said, Ramadan month was a big bang. I can also tell you the same for my hotel. My hotel revenue for the month of Ramadan, April, half of April, was actually higher than pre-pandemic. Yeah, which means my pendapatan di hotel bulan April is higher sebelum COVID-19 punya Ramadan. That shows you how confident we are in the market and how supportive the domestic market, the Malaysians, have been supporting us. Right now, we know that border is closed, no foreigner guests can allow to come in. The other pelancong dari negara lain. So the domestic people, the orang Malaysia, the local, play an important role in supporting the hotel. And like I've just shared, bulan Ramadan revenue was even higher before the pandemic. And like also Azhar has said, hotel are still looking for staff even today. Same goes to my hotel. Yeah, we are always looking for staff because this is a very labor intensive industry. Labor intensive means this is a human industry. We are not dealing with robots. We are not dealing with machines. We are dealing with people. You need to have people to deal with people to do a job. Do you understand that? Oke, kepada peserta-peserta, kalau ada soalan just terus tanya ya, jangan, senyap, Yeah, supaya please follow. supaya kalau tidak paham boleh tanya terus, jangan diam-diam, supaya kamu lebih paham. Apa yang you tidak faham, apa yang you hendak tahu, apa yang you dengar dari rakan-rakan hotel tapi yang tak confirm, anything. Yeah, I'm here to answer all your questions about booking a hotel. All right. Good. Any first taker for question? Or if not, can I ask you guys question? Ada apa-apa nak tanya? Oh, Senyap. boleh tanya soalan, Okay. Anthony Kong boleh tanya soalan lah kepada dorang, macam dorang tidak soalan nih. Right, okay. There's a I question think from- Mr. Yeah. I think there's a question from Lloyd Rafael Sevilla, right? Yes, Kalau kalau belajar pelajar perhotelan di Malaysia boleh ke dapat kerja di luar negara? The answer is yes. Now let me tell you why. Which country you go, there's always hotel, right? And this answers the question that if you're in the hotel industry, if you have the opportunity, you will be able to travel anywhere and work anywhere. Especially so if you join a big brand, say for example Marriott, Accor, or Best Western, you can always ask for a transfer to a hotel in other countries which you want to try. And not only that, big chain hotels will always send staff to other hotels in other countries to
have cross training. Understand? There's another question from Jusliana. Apa saja yang perlu target dalam bidang ini? And from Endo Fernando, untuk culinary apa syarat yang perlu? Okay, let me answer these two questions. Yeah. Besides the technical skill which you will learn from the Master School of Hospitality, one important criteria to be a hotelier is to have the passion to serve, which means that if you walk past your lobby, you see some down carrying or some sampah at the roadside, at the lobby, you should be able to pick it up and throw it away. You should be able to always be happy to help your guests if they need help to carry their bags, if they have problems to confirm the flight tickets, if they have anything. In essence, what I mean is the passion to serve. Michelle, berapa gaji kalau bekerja perhotelan? It depends on your department. But let's say if you come in with experience, like if you join the Master School of Hospitality, right? With your work-based learning, your entry salary would be in the region of about 2,002. Say you join as a front office associate. Compared to other graduates who have lesser experience or no experience, you will get a little bit more salary than them. This is your advantage. Hello, Mr. Anthony. Yes. I have SKM level 2 for culinary art. Okay. If I want to make some PPT or continue my VTO, I need to continue to SKM3 or just use my SKM2. Well, Zaha, are you able to take this question? Sorry? I'm not sure. Is Zaha there? I think you're asking a technical question about the qualification, right? Yeah. Yeah, I think Zaha would be better to speak to you about Okay. Let me. Yeah, I'm here. Okay. Okay, let me answer that. Can you hear me? Michelle, right? Boleh Michelle, repeat right? soalan tu balik? No, it's okay. I got the question. Right. Kalau you talk about CJ Kemahiran Malaysia, and then you talk about PPT, so I presume you adalah adult, meaning you dah bekerja, betul ke? Yeah. Okay, berapa tahun you dah bekerja, Michelle? I'm not Michelle. I'm using my under Fernando. Okay, never mind. Okay, how long you been working? I'm working since I'm 20th. Oh, so now you're already 20? I'm 33. 23, Yeah. right? So there's I'm 33. yeah, you I'm working in the kitchen almost for 10 years. Encik Zaha, line teruk. Encik Zaha, line tak dengar. Encik Zaha, line tak dengar. Encik Zaha, line dah terputus. Minta maaf line tergendala sekejap Tunggu sekejap, jawapan akan datang balik. Oh, Encik Zaha, tak clear.
Encik Zahar, dekat hutan mana Encik Zahar? Dia tengah relog. Sekejap adik, biar dia bagi penerangan. Sekejap sebab line dia terputus. Can hear now, Puan? Yes, Puan, yes, now boleh dengar can. sekarang? Okay. Tadi I dengar kata you have 10 years experience, you're about 33 years old, very good. There's a few ways of doing it. So you boleh apply through APEL, APEL dalam MQA-nya. Nanti Mr. Puan can share you the link. So when you apply for APEL at age of 33, you can direct to bachelor degree. Or if you think you want to go through the SKM pathway, PPT like you said, SKM2, SKM3, I think you can do in 6 months to get the CL 2 dan 3. Then after CJ 3, you can of course continue with diploma. But my advice, because you have 10 years experience, you better apply for APEL and continue with degree. Does that answer the question? Yeah, but how about if I want to make some VTO? Is that answer the question? Yeah, but one more question. If I want to join class for VTO, did my Yeah. qualification my SKM2 can pass the qualification? Normally VTO require SKM3. So Yeah. if you already have SKM2, then you should take the PPT for SKM3. It's only 3 months. Maximum is 3 months. And after that, you need to do the VTO. VTO it took but through PPT. There's no PPT anymore, but part-time is about 5 months. So your interest is teaching? Sorry? Your interest is teaching? That's why you want to take VTO? I love teaching. Also, I love to cook. Okay, all right. So that's the answer. Probably Mr. Puvan can get your number, then we can chat further after this or tomorrow, whenever you're free. You just let me know. Okay? Okay. Yeah, Thank you yes, for the kita answer. akan bagi penerangan. Thank you. Back to you, Mr. Anthony. Right, thank you, Zaha. So we are talking to Sabahan, right? Okay. You remind me of my working experience in Sabah. How many of you are from Sandakan? Can I see some names from Sandakan? Anyone? Well, I asked this because I was working in Sandakan for close to 2 years, and I must say it's a very nice place to work and also to stay. And I also drive from Sandakan to KK and stopping by at Ranau for some holiday. So that's my memorable experience in Sabah and having a lot of Sabahan friends. So any more questions, or can I ask you questions now? Okay, can anyone tell me why do you choose to work in a hotel industry or in hospitality? Anyone? Syukurti, line you tak clear, Syukurti. You can also type in the chat. I can read. Syukurti, lebih baik you type sebab suara you tak dengar. We have about 30 person in this chat room here. So can I hear some noise, please?
Halo para peserta, sila kasih keluar suara kamu, jangan senyap saja. Kalau ada soalan dan anulah, tolong jawab soalan, Mister Anthony yang ditanya tadi. Okay, there's one question from N. Eva ya. Berapa lama masa praktikal di bahagian diploma perhotelan? Encik Zahar, can you take this? What's the question again, Mr. Anthony? Sorry, It says I don't see the chat. How long? berapa lama masa praktikal di bahagian diploma perhotelan? How long is the practical training for diploma? How long is the study period, right? No, practical training. Practical training. Practical training. Okay. Yeah. Macam I beritahu tadi, our practical training is 1 semester, the industry training, industrial training. However, kita ada juga kaedah nama work-based learning atau industry-based. Anda akan ditempatkan, you be placed at a hotel, just like our partner here today, Best Western ICT. You probably end up, let's say lah, this semester, now is semester 3, for example. So in semester 3, you are studying subject front office operation, principle of accounting, safety, hygiene, and health, and one more, let's say, introduction to the hospitality industry. So if you go to Best Western, where Mr. Anthony worked there, you'll be replaced probably at front office for 1 month to study the operation of front office. So it's not only theory but practical in the hotel. Practical terus di hotel. Jadi tak ada yang salahnya untuk pembelajaran tu sebab you dapat terus daripada industri. So all in all, macam I kata tadi, 2,5 tahun you belajar, sekurang-kurangnya 2 tahun jumlah you berada di perhotelan ataupun di industri. So you tamat diploma, ada scroll diploma dan juga resume 2 tahun telah bekerja ataupun actually sebenarnya ditempatkan pembelajaran, tetapi itu adalah satu pengalaman pekerjaan selama 2 tahun. So you senang nak dapat kerja dah sebab you already have a diploma and you also have 2 years experience. So for sure when you go out there, a lot of hotel, a lot of industry be looking after you. At the same time, kami juga bekerjasama. Contohnya kalau masa tu Mr. Anthony tengok, masa practical training bagus betul dia ni, and kebetulan ada kekosongan, you maybe we offered a job immediately at Best Western. So that how it works. Kita tempatkan you di industri sebab bukan saja untuk dapat pengalaman, tetapi membuka juga peluang you untuk dapat pekerjaan. Terima kasih. Yes, so what Encik Zahar said is very true. We have been actually hiring a lot of our staff from trainees, which means they come to our hotel during their internship, the training, and when they finish, those who are good, those who have performed well, we immediately absorb them to be our full-time staff. Encik Zahar, one more question for you. If continue SKM3, adakah perlu jalankan praktikal dan berapa lama? Encik Zahar? Encik Zahar? Encik Zahar? I think maybe we can record the name and the contact number, and then Zahar will get back to you. Okay, this one is Endo Ferrando. Okay, Endo Ferrando, nanti personal message dengan Dr. Ganesh,
nanti saya akan update dengan dia pasal benda ni. Sebab one more question ni, setahu saya bila you continue, untuk jawapan saya lah, if you continue SKM level 3, saya perlukan jalan practical means memang perlukan, sebab SKM level 3 adalah meaning dia you baru habis certificate. So bila you masuk diploma, you kena buat practical juga. So masa diploma dia memang ada satu semester di mana you orang kena sambung practical tersebut untuk dapat pengalaman kerja juga. Itu masa diploma lah, sebab SKM level 3 maksud itu adalah orang baru level certificate saja, baru layak dapat certificate sahaja. Itu yang dimaksudkan dekat sana. Kalau nak lebih lanjut nanti updatekan, saya akan bagi tahu. Can choose tempat macam mana? Choose tempat masa dalam diploma ke atau apa yang you tanya? Andro Ferrando, you Masa choose tempat practical. Itu memang kita dah ada untuk you orang masuk practical, tak perlu risau. Yang itu memang kita dah adakan practical. Kalau you orang nak pilih juga pun boleh juga, dan kita memang akan sediakan juga dekat beberapa tempat. Kalau macam maksud Encik Jahar yang tadi, if I continue my VTO after I get my SKM 3, VTO hanya ada di Semenanjung kan? Ya, betul. So you all arrange for VTO or I need to cari sendiri itu tempat? Okay, kalau you nak kita tolong, kita boleh tolong. Nanti kita akan updatekan dekat you orang semua. Okay, kalau personal message datang dengan saya, mungkin untuk VTO punya tu, nanti saya akan update dekat mana adik boleh ambil untuk tahap 3 tu dululah. Lepas tahap 3 tu, SKM tahap 3 tu, baru kita akan buat diploma seterusnya dekat Saito lah. If can, I want to know the fee, the minimum fee. Ya, itu nanti kita akan updatekan sebab ada beberapa tempat yang buat SKM level 3 tu juga. So I kena bagi tahu mana satu punya yang boleh you buat dan mana ada gabungan tu, daripada sana lah kita boleh bagi jawapan you, sebab ada satu-satu institution ada harga dia sendiri. Okay, I get it. Thank you for the answer. Okay, Syukurti ada soalan. So sir, I heard most of the people had been fired because of the pandemic, and of course our government not allowed any people from another country to come here. In addition, most of the hotels bankrupt because of the current situation. So how is this possible to apply to this job? What is the future in COVID haven't gone yet? How do people can use this industry to have a job? Mr. Anthony, tolong jawab. Mr. Anthony, you punya mic mute dah. All right, okay. Can you hear me? Yeah, can. Okay, Shukriti, thank you for your question. I'm sure this is something everyone has in their mind now. Let me tell you what I think, yeah? You said many hotels have been bankrupt, closed down, correct? Yes, but am I talking to you now in the capacity of a general manager? I still have my job. And I want to tell you, in my hotel, we have never fired anybody from NCO first until sekarang. In fact, like I told you just now, bulan April, we had the revenue jumlah pendapatan lebih tinggi daripada sebelum COVID. And I also want to tell you guys that besides those hotels which you have heard are closing down, they fire people, but my hotel from January this year until April, we are paying incentive to our staff because of profit. So I want to also let you know that there are hotels in Malaysia, at least in Malaysia, which are still able to pay salary and which are still able to make a profit for the owner. Not every hotel is going to close down. That's first fact. Yeah. Second fact, COVID will never be a long-term threat or long-term problem for us. As you know, now vaccine is on the way, it's already here, and countries have been always been talking about green bubble to travel. Those with vaccine passport can travel.
And even though that may not happen now, don't forget your domestic tourists. Domestic means, let's say Malaysia, orang Malaysia, orang Semenanjung, orang Sabah Sarawak, yang stay in the same country. We need to go for holiday. Okay, now it's COVID time. Everybody's so stressed. You might want to go for holiday, let's say 3 days, 2 nights, stay in Penang or Langkawi. Yep, lepas PKB is open up. There will be events company who want to have meetings. There will be government events which wants to be held in the hotel. There will be majlis perkahwinan, marriage, nikah, anything. So I want to open up your mind now that this is not as bad as you are seeing it. Shukuti, do you hear me? It is just a few hotels or most of the hotels facing the same thing that talking about. You mean facing the same thing means making money or closing down? Now, let me tell you very honestly, guys, listen here. These are difficult times. Okay, making money in Shukuti, these are difficult times. Most hotels are affected. Which hotel is going to be surviving and making money is a hotel that is able to adapt to the changes fast enough. For example, I share an example with you. Yeah? You mentioned that with COVID, people cannot come and stay in hotel, right? Now, this happens to my hotel as well. So what do? We immediately change the strategy. People cannot come and stay in the hotel, cannot come and eat in the hotel. We bring the food to them. How? We quickly ask our clients around the hotel, let's say those factories, those sharika, ask them, hey, how about I send my lunch and dinner to your company for your worker? So your worker tak payah keluar beli makanan. You get what I mean? So my answer to you is that there is always way to survive. It depends on whether the hotel is able to react fast enough to the situation and adapt to the change. Shukrati, do you understand? I think he understand already. Yeah, so guys, please, yes, Shukrati, thank you for your reply. So all the more you should be looking for hotels that is making money, right? Yeah, Any majority other I think so. questions? Yeah, right. Oke, Any other questions? Anthony Kong, Yes. ada soalan yang belum kena jawab di sini, daripada Afias Zual. Maaf bertanya, bahagian permakanan halal tuh kulineri juga atau bidang lain? Okay, if you talk about halal, yes, it's culinary. Iya. Yeah, I think this person means halal certification for the restaurant, the kitchen kan. Afias Yeah, Zual, so boleh beri keterangan nggak? okay, so like let me explain to you. Yeah, in the hotel, we actually have a halal committee, halal executive, which should ensure that all the halal process is being followed too. Because every 1 year or 2 year, we must pass the halal certification in order for the hotel or the restaurant or the kitchen to be certified as halal. Okay, Afias, Is it clear, Afias Zual? Paham kah? good. Okay, can anyone tell me why you want to be a hotelier? Kenapa nak pilih bidang hotel? Ada tak? Any feedback? Oke, peserta, kenapa mau pilih bidang perhotelan? Tidak jawab.
Sebab bidang perhotelan kita bilang boleh dapat banyak income. So, is that true? Banyak income. Banyak tu macam mana? So, I mean kita banyak, so dari segi gaji mungkin dalam ringgit Malaysia, but sometimes the foreigner will give us tips, maybe then dollar, euros, something like that. Right. This is Lord Raphael, right? Yes, it's me. Right. Lord Raphael, thank you. Thank you for your question. Yes, you're right. If you work in a hotel, for example, especially in the front office or F&B, right, for a start, you will have a high chance of getting tips and everything. But I want to bring you further. You are going to study in a diploma in bidang perhotelan with the master's of hospitality. Now, when you study a diploma plus your working experience, I want you to aim higher and aim further. Aim higher means aim to be a manager, aim to be a general manager, okay? Because that's where your career is going to start and that's where you want to be. And when you are a general manager, for example, I can tell you honestly speaking, your salary, your pendapatan will not be lesser than most of the industry, even compared to a bank VP, for example. Thank you. Any other questions or any other comments? Why hotel? Or what do you expect from working in a hotel? Yes, and Eva, good. When someday you want to have your own hotel, very good. So you need to start your first step correctly by getting your academic foundation with the Master's Group Hospitality, then go on for internship to gain real experience in every department that you can. Yeah, from front office to housekeeping to F&B to finance, human resource, sales and marketing, everything. Then you'll be able to learn the trick of how to manage your own hotel. Anyone else? Oke, Ando Fernando, she said banyak peluang pekerjaan. Is it true? Yes, betul. Of course, it is true. Shukoti, how to be like me? Okay, I tell you how to be like me, right? First of all, you need to forget about your holidays, forget about your weekends, forget about family gathering. Okay. You need to sacrifice. Yes, you need to sacrifice. But most importantly, guys, listen to me, yeah? Most importantly, nowadays many youngsters like all of you, yeah, talks about work-life balance, talks about balance of life. But let me tell you, this industry, hotel industry, is a human industry and it's a 24-hour industry, which means it's jalan 24 hours. You want to be successful in this industry, you need to live, eat, and breathe hotel. Hotel must be your lifestyle. You cannot draw a line to say, okay, after 6 o'clock in the evening, I'm no longer a hotelier. No. You need to live the lifestyle of a hotel. You need to be able to appreciate it, always have passion in it. And I can tell you the rewards will be very great. First of all, no 2 other days in a hotel life will be the same because every day is going to be special, unique. You know, you're going to be meeting some VIPs, some celebrities, you know, you're going to be meeting some big shots. Your minister is coming, yeah, and you always have opportunity to have fun in the hotel because every day there could be someone's birthday, your staff birthday, let's go for makan makan, and you have the monthly staff gathering, you know,
You're going to reward your staff. So everything. Yeah, this is going to be a very exciting industry, and this is going to be a very fulfilling industry if you can tell yourself, put in the hard work, at least for the first 3 to 4 years. Trust me. I, like you, came from diploma background. I still remember my class has about 35 people up to today, yeah, 25 years ago. Until today, I'm the only one left in the hotel industry. Most of them have dropped off. But am I living a life less better? I don't think so. And let me tell you guys, tell me which industry you think that you when you go for work that pays for your uniform, pays for your car park, and pays for your food. Tak payah bayar for makanan, tak payah bayar car park, tak payah bayar uniform. Okay, now everybody's talking. Yeah, good. That's what I want. So Lord Raphael, Shukoti, I've answered the question. Keep asking if you're not sure. Miss Melby, is that true? Customer is always right. Miss Melby, no. Customer is not always right. But we as hotelier, we are supposed to have the skill to manage the customer. We're supposed to have the skill to listen and to read the customer's body language to know what they want, to make them feel that they're always right. You get the difference? And Eva, how did you start to make your own hotel? No, Eva, I'm still working. I don't have my own hotel yet. I'm not as rich as you. When you have your new hotel coming, can you call me? Maybe I can help you out. Like Raphael, if you're very motivated, I'm happy to hear that. You know, this industry requires people with passion. Passion means you have to have the ability to make some noise, voice out your opinion, and speak up. Shukoti, what kind of hard time have you faced? Many, many. I faced a hotel where the kitchen was on fire. I faced hard time like the guest was making a big noise in the lobby for some problem. Yep, I've faced a lot of problems in the hotel, but let me tell you, these are experiences which money cannot buy. I hope we all pray for more problems to come in our career so that we can learn more. Yep, do not pray for a smooth life. Pray for the strength to go through all the problems and you will become a better person. Shukoki, do you understand that? Any idea about the hotel environment or as a hotel staff, what kind of life it will be? Okay, Shukoti, how you make your life stable, especially when you face a hard time? I want to, okay, Shukoti and everybody, yeah, I'm sure you have seen a duck swimming, right? Itik berenang dalam kolam. On the surface, they look very stable and calm, right? White feather, but at the bottom of the water, on the lake, their legs are always paddling, right? Trying to stay afloat. Now, this is how hotel is supposed to be. No matter what happened to you in your daily hotel life, you must be able to maintain your calm composure, your smile to the guests and to your staff. I cannot teach you how, but if you want to learn from me, come and work with me. I will train you to be like that. You get me? Good, thank you. Any questions? Anything that you're unsure you need to consider before being a hotelier? What kind of nightmare? What kind of benefits? Please keep asking, okay?
Which department do you guys like to work in with? Front office, housekeeping, F&B, sales and marketing, human resource, finance, security, maintenance, recreation, kitchen. Which one? Right. And Eva, di antara hotel yang berkonsepkan modern dan traditional, which is the popular? Which is the popular depends on which target market you are looking for. And Eva, say for example, you're in Sabah, right? You want to capture the guests from luar negara, say for example, Masaleh, yeah? So the better choice for you for your own hotel is to showcase the Sabahan culture, Sabahan architecture, design, your colors, your food, and sell this point to your target clients. Instead of having a modern concept whereby your clients are coming from a world that's from modern concept. You get what I mean? So there's no right or wrong answer. You should ask this question when you have decided which market you want to target. Siapa clientele yang you mau? Okay, benefit Lloyd Raphael, receptionist before, suddenly you quit. Can I open my own F&B? You mean you want to open your own restaurant or you want to work with F&B? If you want to open your own restaurant, it doesn't matter where you work, Lloyd Raphael. It's your own business. You are responsible for your own business. But when it comes to experience to run it, I think it's better for you to have some working experience in a hotel, restaurant, or F&B before you do your own, so that you can know what are the challenges, how to go about before you really do your own. So, Sir Anthony, I have Yes. a question. So, have you ever experienced in offshore or onshore hospitality? When you say offshore means tengah-tengah laut, right? Yes. Or Yeah, onshore? offshore. Onshore means by the land lah. Yeah. Can this person describe onshore means what? Onshore is still in oil and gas industry, but it is how we call like offshore. Offshore is tengah laut, right? Yes. So Yes. onshore is di darat, like that. Hotel di darat tapi serve oil, yes. Not hotel, like um uh like culinary lah. Oh, right. Okay. No, I have not experienced working in culinary in offshore or onshore. Okay. My experience mostly is in hotel industry. Okay, thank you, sir. And I can give a little bit input lah, right? The only difference onshore and offshore, if you being, let's say you attach to the kitchen in offshore, offshore that will be nowadays they change. Every 3 months you are coming back to the onshore. Previously you might stay 1 year, 1 full year, then only you come back. So offshore actually is huge. It's like a small city ataupun bandar kecil di mana di situ all you punya culinary, kalau you masak ke untuk mereka yang berada di offshore, everything must be accurate. Like mean makan pukul 3 kena ada siap pukul 3, tak boleh lambat and make sure all the cooking sufficient. Let's say you have 1,000 people inside there, then you make sure that cooking sufficient for all that 1,000. Itu kena pandai lah. That if you're talking about the difference, it is only that you being away.
Tapi it's like you having an event every day. Itu onshore lah. Every day you have event of 1,000 depending on the numbers and onshore. Because they said the food there is very good. No, yeah, because it's true. You have to understand these people don't go out for a very long period of time. So the only thing that they will appreciate is the cooking. Yeah. Kalau you kat offshore 1 tahun, macam dulu memang I kata lah 1 tahun you don't come back onshore. 1 tahun. Can you just imagine kalau masak you very lousy, tak sedap, sure you bengangnya, dah lah stress, you don't see other people, you see only this 1,000 people, but you always being compliment of the day is the nice food that being served. Normally those chef also most of the time lah chef yang telah bekerja di hotel-hotel yang diambil di offshore dan sebagainya. Thank you. Okay, thank you, Mr. Zahar. I have another question. Towards to offshore. Last time I have offer for working at offshore, tapi I don't have any enough money for continue my lesson of offshore. Adakah pihak kamu macam membantu tolong macam to get the license of offshore? Okay, can I answer this question? Because I have an experience for this oil and gas. Dulu saya study safety officer, so saya kira mau masuk oil and gas, tapi belum ada rezeki. So untuk maksud Cik tadi mau masuk kan macam kontrak yang memasak bahagian offshore kan? Macam tu kan tuh? Iya, saya dapat offer, tapi I macam untuk itu to get the license of offshore, setiap sampai I don't have enough cukup duit untuk ambil itu license. Adakah cara yang maksud saya cara untuk yang lebih dapat murah gitulah untuk ambil ya. Oke, so kalau dalam industri oil and gas, first thing first, kita kena ada lesen OGSP, Oil and Gas Safety Passport. Itu memang wajib lah. Itu boleh ambil di NIOSH. And then kedua, kita kena ambil medical check-up. Medical check-up nih hanya boleh dibuat di klinik-klinik yang memang sudah Petronas certified. Dia tidak boleh ambil di klinik yang biasa ataupun hospital-hospital begitu. Dia memang ada khas. So itu dua wajib. And then kalau mau pergi offshore, dia kena ada BOSIET, offshore safety lah punya lesson. So kalau offshore safety itu boleh tengok company yang ada buat kursus ni. Tengoklah dia harga tu dia tengok company juga. Kalau macam biasanya harga memang mahal lah sebab dia kan macam tidak banyak yang company yang buat kursus offshore ni bah. So macam itulah dia sebab dia mahal. Dia memang mahal. So macam maybe dalam 1K 2K begitulah. Lebih kurang untuk ambil BOSIET lah. Tapi kalau buat lesson di KL kan, di Sabah kan? Tidak semestinya, di Sabah pun boleh. Sebab last time saya dapat offer buat lesson di KL, almost 5K. Lepas itu saya reject. Oh, sebab biasanya kalau macam sudah ada, macam contoh lah Cik kan, kalau macam sudah ada company yang ambil Cik bekerja masuk company dia, macam biasanya company itu akan tanggung Cik punya kursus fee itu. That time tidak, sebab working in the cruise. Oh begitu. So kena ambil kursus tu sendiri lah baru boleh masuk. Iya.
Oh, oke. So, kalau macam bagi saya lah, cara dia untuk, dapat macam, eee, murah lah, tidak juga murah lah, kira macam, jalan yang pendek lah, boleh apply, company, kuliner yang bagian offshore nih, boleh apply yang boleh ambil dan bila cek sudah masuk di dalam company itu, nanti dorang akan hantar pergi kursus offshore tuh untuk dapatkan lesen, baru dorang boleh hantar bekerja pergi offshore, macam tuh. Itu cara yang pendek lah, tapi itulah kena cari company yang buat macam tuh. Biasanya ada yang macam tuh. Oh, oke, saya paham sudah. Tapi mungkin maybe last time sebab dia naik cruise go to Mexico, jadi Oh, mungkin dia punya costing pun memang tapi macam yang kamu sarankan ikut company, oke, saya akan coba pertimbangkan. Terima kasih pada answer. Thank oke, you. sama-sama. Oke, Mr. Anthony, ada apa-apa soalan lagi? There's one question from Miss Melby. If I was a receptionist before, is it possible I change the job to tour guide? Well, receptionist and tour guide, it's two different, dua perbezaan punya pekerjaan. Tapi if you feel that tour guide is your passion, go for it. Yeah. Any other But question? just in addition to that, Mr. Anthony, kalau you nak jadi tour guide, actually you need a license also. There's two type of tour guide. One license is for city tour guide, another license is the green for ni lah, for alam semula jadi. So there's two type of tourist guide license. So you become tourist guide, you need a license. Yes, thank you, Encik Zaha. So any other questions? Okay, thank you, Melby. I think no more. I think Yeah, no more no more question already. They already asked as much as they can, I think. Or they fell asleep already lah. I think so. But I not just type my price list also. Alamak, then they're going to miss it already lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sambung dulu dengan price list. Saya pun tak nak mengambil masa lama. Okay, sekejap saja saya akan present. Kalau sebelah Encik Zaha dengan Mr. Anthony, kalau tak ada apa-apa, saya boleh present saya punya dululah. Ada apa-apa sebelah you orang lagi? Sebelum habis Zoom nih, nanti Dr. Ganesh akan memberi dua patah untuk sebelum Boleh. Suruh dia turun dari kerusi dekat atas sebelah sana. Okey, sekarang saya boleh present dulu Okey, boleh bagi share saya punya slide tak kalau boleh? Sir Puan boleh share. Boleh ya. Okey, I student. Okey, saya pun tak nak mengambil masa lama sangat. Okey, hari ni I cuma nak untuk Lee Master ni temporary saya akan bagi tahu pasal dengan orang semua tu untuk pasal diploma saja dululah, pricing untuk diploma dulu sebab foundation degree dengan dia punya degree punya program semua kita akan start dari bulan 9 onwards. So sementara itu saya akan terangkan pasal cuma untuk price list bahagian diploma. Seperti biasa saya akan start dulu dengan kelayakan dulu. Kelayakan dalam SPM anda cuma memerlukan 3 kredit saja. 3 kredit mana-mana subjek, lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Okey. Kalau ada macam tu, anda layak untuk menyambungi diploma anda. Kalau ada 5 kredit lulus bahasa Melayu dengan sejarah, anda boleh pergi kepada foundation kita dan menyambungi kita punya ijazah. Okey.
Tapi sekarang saya cuma fokus tu saja. Yang SKM level semua tu kena habiskan level 3 dan baru kita boleh ambil bahagian diploma dulu. Kalau apa-apa yang nak buat clarification untuk bahagian level 2 dengan level 3, boleh personal message dengan Mr. Ganesh, Dr. Ganesh atau dengan saya juga. Saya akan uruskan pasal benda-benda ni semua dengan you orang. Okay? So apa yang saya nak bagi tahu sekarang, masa promosi sekarang ni, untuk bulan yang akan datang, iaitu dalam bulan 6 yang akan datang, kami ada buat promosi sekarang, iaitu promosi dia adalah, okay, di mana yuran pendaftaran dia sepatutnya registration fee dalam 500, resource fee dalam 500, library fee dalam 200, student service fee dalam 300, dan uniform, chef, jacket, t-shirt, tie, vest and pisau semua tu adalah RM700. Okey, kalau campur ini semua dekat-dekat dengan you orang akan bayar dalam 2,300. Okey, kalau tak silap saya 2,300. Okey, tapi apa yang kita bagi sekarang dengan promosi dia, tolong mute, siapa punya itu tolong mute kan. Okey, dengan promosi apa yang kita bagi sekarang adalah di mana, boleh saya tahu siapa punya voice yang ada tak ada unmute lagi? Okey. Halo. Pernah buat sesi begini? Dr. Ganesh lah. PDPS. Dr. Ganesh tolong unmute. PDPR. Dr. Student submit gambar. Dr. Ganesh tolong unmute. Boleh dengar sekarang dia, student-student? Boleh sir. Boleh. Okey, kalau you orang tengok dekat sini, okey, apa yang kita bagi promosi sekarang ni, kalau you orang buat pendaftaran dalam minggu ni yang terakhir ni, kalau you orang buat pendaftaran, anda akan cuma perlu bayar dalam 500 yuran pendaftaran dengan RM700 untuk uniform sahaja. Yang lain semua tu resource fee, library fee, student service fee seperti biasa apa yang saya bagi promosi. Untuk ini kita bagi promosi untuk ini semua sekali. So cuma anda perlukan keluar daripada poket anda iaitu sebanyak 1,200. Betul? Faham? Okey, cuma itu saja you akan keluar. Kalau you orang tengok daripada kursus dia, apa yang kita bagi adalah, kalau tengok daripada diploma, academy fee ni adalah harga asal dia yang seperti biasa saya terangkan, iaitu diploma tahun pertama, kedua dan ketiga. Dia adalah 12,900, 12,900, 12,900. So total dia dalam 38,700. Tapi bursary itu adalah scholarship yang kita bagi kepada setiap pelajar, di mana kalau anda buat pendaftaran dalam minggu ini, you akan dapat bursary sebanyak 18,700, iaitu setiap tahun dalam 6,300, 6,300 dan 6,100. Okey, dan net academy adalah you orangnya 6,600 tahun pertama, 6,600 tahun kedua, 6,800 tahun ketiga, dan harga total dia adalah 20,000 sahaja. Okey. Daripada 20,000 tu, apa yang anda kena buat adalah buat pinjaman PTPTN. Pinjaman PTPTN kita akan tengok 3 kategori, di mana nombor 1 punya kategori seperti apa yang saya bagi tahu, kena ada bantuan sara hidup, BRIM. Kalau ada macam tu, you orang akan dapat pinjaman penuh, iaitu 20,000 penuh. Okey, kalau tak ada BRIM, kita akan tengok kategori kedua, iaitu adalah daripada segi bawah income 8,000 ke apa, kita akan tengok. Kalau bawah 8,000, anda akan dapat pinjaman sebanyak 12,000 lebih, dalam 13,000 lah. Okey. So kalau tolak dengan 20,000, baki dalam 7 hingga 8,000 tu anda kena bayar melalui ansuran. Kalau kategori yang ketiga adalah income lebih daripada 8,000 ke atas dan pinjaman cuma akan dapat sebanyak 8,000 sahaja. So dalam 8,000, so baki dalam 20,000 tolak 8,000, so baki ada 12,000, 12,000 tu bayar ansuran. Itu yang plan dalam diploma in culinary art, okay, diploma in hotel management, semua lebih kurang sama saja, semua dalam 500 hingga 700 saja kita kena bayar. Dan juga yang ketiga adalah diploma dalam pastry and art, yang itu pun sama juga.
So semua dalam tu. Apa yang additional kita bagi dekat sini adalah industry certificate, di mana participant certificate yang kita bagi, sesiapa yang mengambil bahagian dalam program diploma ini, anda akan boleh pilih salah satu 4 industry certificate dekat sini, iaitu digital marketing, culinary art, logistik dengan safety and health, untuk dapat pengetahuan lebih lanjut dalam bidang-bidang ini tersebut. Selama 1 bulan ke, you akan belajar dapat tahu pasal benda ni. Dan juga kedua, anda akan dapat 3 bulan percuma hostel, di mana dalam lebih kurang RM600 you akan dapat kurangkan daripada sini bila anda lapor diri di Saito KL. Okay? So itu yang kita akan bagi tahu dengan anda semua. So ini yang pasal diploma punya. Foundation dengan degree belum ada lagi, sebab tu saya tak tunjuk dekat you orang, tapi dalam progress bila-bila lepas result SPM keluar, you orang akan dapat. Apa yang lagi satu saya nak terangkan dekat sini, okey, sesiapa yang buat pendaftaran dekat EduX Fair yang coming 29 hari bulan, ada yang dah buat pendaftaran dalam link yang kita share tu, saya nak tahu you orang tolong update dekat Dr. Ganesh program apa yang you orang sedang tengok, supaya saya boleh update dalam sistem dan you orang akan dapat link itu pada hari Sabtu untuk tengok program tersebut. Yang kedua punya, kita akan guna trial result dengan exam percubaan yang you orang dah ada, dan juga beberapa subjek yang you orang ada buat masa trial exam tu, yang tak buat habis penuh, mereka semua boleh gunakan result tersebut untuk menyambungi bidang-bidang yang kami ada sekarang. Dengan dipanggil itu adalah audit class atau trial class kita akan panggil. So you orang boleh buat pendaftaran untuk itu sekali dalam bulan ini juga dengan promosi yang kami bagi sekarang. Ada apa-apa soalan, Dik? Kalau tak ada, itu aja saya nak bagi penerangan. So anything else that you all want to know or want to ask about the price or anything? Kalau tak ada, saya stop sharing. Dan saya akan pass kepada Dr. Ganesh untuk final stage. Thank you. Mr. Puan, talking dengan robot lah. Tidak boleh dengar. Okay, back to Dr. Ganesh. Oh, boleh dengar sudah. Hai, selamat malam semua. Terima kasih kepada Encik Anthony, Encik Puan, dan juga Encik Zahar kerana telah memberi beberapa sedikit daripada info daripada untuk Masters. Dan kami cukup bersyukur, berterima kasih kepada semua pencerapah pada hari ini sebab kami telah menerima banyak info-info yang sahih, dan juga pada masa yang sama info-info yang kami belum tahu sebelum ini ya. Dan saya harap semua partisipan, semua peserta-peserta pada malam ini telah menerima apa yang dikatakan, informasi yang mungkin anda tidak tahu sebelum ini, dan juga boleh menyebabkan kamu jadi lebih jelas tentang program ini pada malam ini. Dan satu benda saya boleh bagi tahu dengan daripada penyerangan daripada Encik Anthony, Encik Zahar dan juga Encik Puan, saya merasakan Saito University College memang terbaik. Dan bukan saya merasakan, memang terbaik pun ya. Kalau anda ada apa-apa masalah dan anda ada apa-apa pertanyaan, anda ada apa-apa info, anda ada apa-apa keraguan, tolonglah berchat dengan konsultan-konsultan kami. Kami sedia membantu anda pada bila-bila masa. Jangan tolong left dulu ya, daripada 28 sampai 26 sudah, jangan left dulu. Kita ada program lagi, satu lagi program yang sangat menarik untuk kamu sebelum kita left. Oh, pukul 10.09 sudah kan? So, apa-apa pun, kalau anda suka tentang program kita pada malam ini, tolonglah pergi ke dalam Facebook kami, tolong share, tolong like, tolong ikut program-program yang kita akan buat dalam masa yang terdekat. Hari ini kita buat 5 Masters dan besok kita akan buat untuk program design daripada Saito University College sendiri ya. Dan kita terima kasih kepada Encik Puan sebab dia telah bersama-sama kami, bersama-sama kita, kepada orang yang lama di sini daripada hari pertama ya, dari hari pertama sampai sekarang untuk menerangkan program-program daripada Saito.
Dan Encik Anthony, Encik Zahar, you have done a great job. Thank you so much. Alright. So anyway, daripada sini, sebelum kita pergi kepada segmen terakhir pada malam ini, kalau anda suka tentang program kita pada malam ini, tolong apabila kamu masuk dalam Facebook kita, kamu akan tengok kita punya program-program yang seterusnya. Tolong share. Share itu bukan duitnya, tolong share dengan kawan-kawan kamu, tolong bawa dia orang pergi masuk dalam program kita. Tolong bagi tahu dengan dia orang kita buat program begini supaya kamu boleh dapat info. Tiada satu ringgit pun kami minta bayaran daripada kamu. Yang penting yang kamu adalah kamu share dengan kawan kamu, dapat informasi terbaru, dapat pengetahuan terbaru. So kalau anda tiada apa-apa soalan pada malam ini, kita akan teruskan kepada segmen terakhir. Sebelum itu, terima kasih kepada kamu semua. Dan saya Dr. Ganesh, kalau ada apa-apa yang persoalan daripada kami akan membantu anda pada bila-bila masa. Thank you so much. Alright, thank you. Just give me a moment sebelum kita pergi kepada segmen terakhir. Alright, thank you. Ada Encik Puan, Encik Anthony, dan Encik Zahar, ada apa-apa mau bagi tahu dulu sebelum kita pergi segmen terakhir? Tak ada. Can carry on. Encik Puan. Oh, sebelum tu saya minta maaf ya. Tadi saya tidak mute saya punya mic. Thank you. Hello. Pilih dah, pilih lah kan. Apa dah yang boleh dah apa kalau sana. Pilih lah sana pilih dah kan. Okay guys, sebelum kita sambil menunggu saya punya konsultan satu untuk prepare kamu punya nama-nama untuk lagi draw. Jom kita ambil gambar dulu. Saya lupa sudah gambar kita. Kita mau tengok muka-muka handsome kamu ni. Muhammad Hazim, muka handsome saya. Saya baru daripada pusat vaksinasi COVID-19 ya. Saya sebagai pegawai perubatan terpaksa saya bertugas di pusat vaksinasi. Kepada anda semua yang belum register untuk vaksinasi kamu, tolong register untuk vaksinasi kamu ya. Ini kami 432 orang kami vaksinasi. So kalau anda ada pertanyaan tentang vaksinasi pun boleh bertanya dengan saya boleh membantu kamu tentang COVID-19. Encik Zahar, buka kamera Encik Zahar. Semua nak tengok muka you Encik Zahar. Buka kamera. Oi, handsome-nya Encik Zahar. Mana Encik Anthony Mr. Anthony? Mr. Anthony mana? Dia tiada sudahkah? Yes, hi. Oh. Buka kamera. Siapa lagi? Clarita Clara. Syarul Cecilia. Orang baru nih, Syarul Cecilia. Hai. Very good. Dora, kau tukar baju sudah Dora? Saya tegur kamu kemarin, kau tukar baju sudah sekarang hari ini. Hai. Mana Ando? Mana Joshua? Mana tadi Joshua hari ini malam nih? Handphone dia lowbat. Lowbat. Ando, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. And Emma, tolong buka kamera kamu. Kamu selalu buka batu. Nadira Shakira, tolong buka kamera kamu. Tengok muka-muka handsome. Britney, kamu tiap hari bersama kami. Tidak pernah buka kamera. Tolong buka kamera bah. Yang handsome saya pernah puji, yang perempuan tidak pernah puji. Perempuan semanda. Cantik. Dora. Sangat cantik. Dora ini. Clarita, kamu sudah kahwin belum? Belum? Encik Zahar, tengok apa dia tanya. Dr. Ganesh ni. Sudah kahwin ke belum semua tanya. Mestilah untuk informasi umum kepada semua. Bagi dekat semua orang dengar. Belum?
Jusliana Belum lagi. belum? Dora kawin belum? Belum. Belum. Kira Syakira Dia macam sudah kawin belum? cari jodoh aja dekat sini. Belum. Okay, Nadira, Brittany, thank you so much for opening up your camera. Thank you so much. Okay, anyway, I think, Lloyd, kau sudah buka tadi, kenapa kau tutup? Buka balik kamera kau tu. Okay, good, excellent. Lynn, Oli, anybody else? Nobody? Putri? Okay, kalau tidak, actually kan untuk gambar-gambar kamu ni jangan malu-malu, jangan malas sekan-sekan. Kita mau ambil gambar untuk kita punya kenangan-kenangan saja ya nih. Okay, alright. So, Encik Anthony, thank you so much. You look very handsome again as usual. Thank you for the info, Mr. Zahar. Thank you, Dr. Ganesh. Thank you so much. If you guys have any questions, you can analyze Mr. Puan. He's the most handsomest boy everywhere. Whenever he goes anywhere, kan, his head will attract all the females, you know. Anyway, I'm just joking. Anyway, come. Look at the camera and say cheese, yeah? In 3, 2, 1. Say cheese. Okay, just let me save this picture. And we are done for tonight. Thank you so much. Okay, let me just pass the mic to my consultant and we will proceed with the last segment for today. Thank you so much. Ni. Lekawa. Okey, terima kasih Encik Zahar. No problem. Oke, guys. Halo, boleh dengar kah? Boleh. Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Oke. So, belum lagi. Ni tak aci tau, sudah menang tau. Belum lagi, tertekan. Oke, bagi peserta, kamu tengok list nama kamu di sini. Kamu boleh nampak kah? Coba cek Boleh. siapa punya nama yang tiada di sini. Ada nama saya. Oke, Ada. Zual, Amira Arsyad, Ando Fernando, N Eva, Brittany Ember, Dora Lesia, Jasri bin Kadir, Jusliana Justin, Ira, Miftahul, Nadira Syakira, Nur Badaria Syafia, Putri Fatiha Fatin, Syaro Cecila, sorry kalau saya salah sebut, Syaro Cecila Serenus, Siti Zunaida, Syukurti dan Misha. Ada siapa-siapa yang tiada nama sini? Ada saya. Oke, bagi peserta saja. Saya pun tiada. Oh. Betul, sir. Betul. Oke, semua ada sudah makan? Bagi peserta. Ya. Oke, alright, good. Oke, so sekarang saya start saya klik siapa pemenang untuk malam ini. Oke, dalam kiraan 1, 2, 3,
Go. Oke. Eneva juga yang menang. Oke, so Eneva, tahniah, Anda menang pada session malam ini. So tunggu hadiah-hadiah nanti ya. Ewa tiada sekarang. Ewa tiada sekarang. Oh, Eneva tidak sekarang. So kita mau buat lagi kan nih? Macam mana? Buat balik. Oke, buat balik. Oke, Eneva tidak kira. Eneva tidak kira. Oke, kita tes lagi satu kali lah. Oke. Syukurti. Oke. Alright. So yang tadi tidak kira, ini yang baru. Oke, Syukurti tanya sekali lagi. Dia kalau kamu mau tahu semua, dia juga merupakan jiran saya di Tenom. So nanti ambil sendirilah itu hadiah tempatnya. Dua kali sudah. Alright. Alah. Dua Oke. Oke, Syukurti. Tania sekali lagi pemenang untuk session kali ini. So, terima kasih kepada Mr. Puvan, Mr. Zahar, dan juga Mr. Anthony bagi memenuhi slot pada malam ini. Jim tidak menonton dengan Jim. Iya, Syukurti. Oke, thank you kepada penceramah dan juga semua peserta yang sudi hadir ke webinar pada malam ini. So harap kita boleh join lagi sama-sama untuk webinar yang akan datang. So itu saja pada malam ini. Kita boleh jumpa di session webinar yang atau pada esok hari. Oke? Alright. Assalamualaikum, selamat malam dan goodbye, geng. Syukur, kamu kena bagi saya lagi nih. 2 kali sudah kamu menang nih. Ya, Jim pakai mantra tuh, Ustaz. Kau punya suara macam robot lah, Syukur. Tidak dapat dengar. Bye semua. Oke, tekan X saja. Kita tekan X ya. Bye.